All right, Jacob, Asher, tell everyone to come in. Tell them to come on in. Yeah. Dylan. You know the Tali blessing, right? I don't know where it is. But so many people here. Is it on the Tali? Let's see. Sometimes it's on the Tali. But this is Jewish Tali. All right. No, it's not good, this one. Oh, no. No, it's a Christian one. Let's see. It's a Christian one. Let's see. Baruch atah It's a Christian one. Asher milei et kol. Yeah. Oh, no. Where'd you get this Tali? Where? What's he talking about? This is a Christian Tali. No, this is Christian. We bless him Joshua. It's a Christian Tali. See here. This says the Yeshua. That's Joshua, the name of Jesus. HaMashiach. You have the regular Jesus Mashiach. That's fine. Nobody's going to see that. She'll have to just read it from something else. She can't use it? No, it's not. It's okay. We'll just get one off around. Get a nice one. This is how. Who bought it? I bought it. That's when I got it from the I think in Jerusalem you bought it. Does it? So really she can't use it? No, this is a. He blessed Joshua that he's the Messiah. Yeah, but that's not what she has to say. No, but you're not allowed to put it. No, never mind. We give you enough time now. Good, how are you? Yes, I know. Very well. This is a little. Where do we keep this? Right in the middle? Where it was? All the children is sitting. The mitzvah kids, all the ones sitting on this area. 1 minute. 1 minute to start. All right. We're about to begin. If everyone could take a seat. I'm going to ask everyone who's joining us virtually if you can mute your mics. Very important to mute your mics at home. And we're about to begin here. It is Shabbat HaChodesh and the Bat Mitzvah, take 2, of Dylan Kaufman. And we're going to begin on page 65, Birchot HaShachar, the blessings over the dawn, the small blue prayer books. They're available right up front, the small blue prayer books, page 65. I'm going to ask everyone to please rise in their seats for the next moment or two. And when you hear me say Amen, respond. When you hear me say the bracha, respond Amen after each and every blessing. Page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan לנו חיבים לבחן בינו ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני Yisrael.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam albish arumihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef gefufihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rakaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kot sarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'tzedek aver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam azeir zer b'gvuraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'tifaraha. Baruch atah Adonai melech haolam hoten life koach. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page. Baruch atah Adonai melech haolam. Unena have yom chol yom l'chayinu chesed baruch amin b'nei amirinu korenu ditmelinu chasadim tovim baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'mo Yisrael yihiratzon l'fanechan er l'havotah shetetzilinu hayom l'chol yom l'zeinim u'benisud panim et amra m'chavei ra misachatan ra megafei ra misatan ha'meshchim ben kasher ben baldin kasher ben shuv ben brit v'den Hashem ben brit. All of me, also contain an aqua mapilim tachanecha, kiel racham rabim, manachayenu, machasadenu, matzirokenu, my shitenu, machochenu, my gurtenu, my no more lafanecha, and I have a tenu. Ashenu Matelcha, Kenu Manim, Gorlinu Maya first, Chenu Shernu Nashim Kimbari Beam, Berber, Perma Hamayom, Israel, and I'll hang it on Khab, Bomachatulam Baheb, Lamatumishalam, Lam Hazeba Tulam Haba, Disham, Mikdishim, Ekadishim, Tarim Kibak, Karnenu, Barakatan, Mikadishim, Harabihim, the Hutishman of Alred. Heavy at Chem, Gatsby at Chem, Ketenechem, Shimituli, Bechon, Parts, Bishvechem, Lechem, Amar, Adonai. Page 70. Rabbi Shmuel Omer, Bishlosh Throw, Bitotan, Joshua, Mikal Bechlam, Grizo Shava, Mipidim, Bikudibicham, Mipidim, Mikal, Pratu, Klal. Devar Hamim. Hamim Sofa, the claim Shim Zevo, Hakatula, and here at some of Fanachan, Betanu, Shtenachakano, Betartecham, Metal Shalom, Rokain, Hershalom, Verte, Brut, Umor Karvan, Lato, Raha. Page 71, the Kaddish de Rabbanan. All those in mourning or observing a yard site, please join me on page 71. Yitkadal, V'yitkadash, Meirabah, Be'alma, Divrach, Lerutei, V'yamlich, Malchutei, B'chayechon, V'yomechon, Beit Yisrael, Ba'agala, V'zman Kari, V'yimeru. Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach, Le'olam U'me'omaya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yipa'ar, V'yitromah, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei Dekudishah, Le'elam min kol birchata b'shirata, tushbechata v'lechamata, damiran be'alma v'imeru. Amen. Al Yisrael, v'al Rabbanan, v'al Tamidehon, v'al kol Tamidehon, v'al kol bandeskin be'raita, divatra hadin v'di b'chol atar v'atar, yehei lehon l'chol shlama rabba, china v'chista v'ramin, v'chayin arimchin mizona revicha, ufor kana min kada avuhon di v'shmayu v'imeru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya b'chayim tovim, aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Aseh shalom b'mromav, uvrachamav aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Shir Shel Yom, the Psalm for Shabbat, page 72. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shavuot Yom Reit HaMikdash, Mizmor Shir Yom HaShabbat.
Sadika tama yifrach yeres balvanon yiske shichulim beveit Adonai bechatzot Eloheinu yarfichu od Yenuvim b'seva deshenim ranim yu lagid Adonai lo of latabo. Page 81. Mizmor shir Chanukai b'David David. Hafakta mispedula mochali pitaka sakita azeni simcha lamani zemecha chavovalo yidom Adonai lo hai leolam odeka. Page 82. The mourner's kaddish. All those in mourning are observing a yard site. Yal v'yit kadash shemei rabah be'alma divrach erutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael v'agalau v'zman kariv v'yimeru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam haya. Yitbarach bach v'yit pa'or v'yit romam v'yit naseh v'yit hadar v'yit aleh v'yit alal shmei d'kudashah brechu le'ila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'am v'yimeru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Say shalom bimromav hu yaseh shalom kol Yisrael v'imaru. Amen. We rise for the section of the service known as Pesukei Zimra. These are passages of song, and we begin on page 83 with Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam Baruch hu Baruch oseh v'reishihi Baruch omer v'oseh Baruch Gozer Mekayem, Baruch Merchem Al Haaretz, Baruch Merchem Al Briyoha, Baruch Meshalem Sachato L'Reya, Baruch Alav V'Kayam LaNetzach, Baruch Hodu Matzil, Baruch Shemaha, Baruch Atah Adonai Melech Haolam, Ha'el Havarachaman Humula B'Fiyam, Achum Fa'ar Bilshon Chasidav, Avidav, Yishrei David Abdechan Elecha, Shibcho Zmiro, Legadelchan Neshabechan, Avenechan, Menezkir Shimchal Mincham Alchino, Hinu, Yachi Cheholami, Melech Bardei Shemoha, Baruch atah Adonai melech mahulal batish b'chachot. Page 96, Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecho Jalu Chasela. You may be seated. Ashrei Ha'am Shekach Halo. Ashrei Ha'am Adonai Elohav Tehillah LeDavid. Potech et yadechum, tzviya l'chol charatzon, tzadikan b'chol derech, tzvi b'chol masab, karov l'chol karav l'chol ashir, rubamet, ratzon yaseh, v'yet shevatam yishma v'yam, mer Adonai kol ba v'kroshim yashmid, Tehillat Adonai yidaber pi, v'yivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed, v'anachnu nevarech ya, me'etah v'yad olam, hallelujah, ha ha. Page 100, Hallelujah, Nashir Chadash. La'asor malchayim v'zikbim v'nicham b'chayim bazel ba'alset b'mishkatu fardar ha'lochol chasidav hallelujah hallelujah godsho hallelujah b'kiyozo hallelujah b'gerudav hallelujah b'gudlo hallelujah b'tekashof hallelujah b'nei minor hallelujah b'tofa machol hallelujah b'nei mimugav hallelujah b'tzil tzilei shema hallelujah b'tzil tzilei trua kol shemata hallelujah kol shemata hallelujah baruch hanai amen baruch hanai mitzvah shilshem hallelujah baruch hanai Elohim aseh Yisrael sinu tov baruch shem v'olam yimelecha Amen. We rise, top of 101. V'yivarech David l'nei kol kahal v'yomer David. V'haya bakata lifneihem v'yudu b'chayim v'yibasha ed rafeim shalach nimutzlo kamo even b'mayim azim.
Adonai, Bayam Asram Yam Mitzrayim, Yarisel Mi Mitzrayim, Metasfat Yam, Yarisrael, take it to good Allah. Asher said, Adonai, Be Mitzrayim, Huam Adonai, Biminu Badonai, Moshe Avdaho. Az Yashir, Moshe B'nai Yisrael, Tishirazo, Lonim Lamor, Shilar, Kigoga, Tisram of Hayam, Ozi, B'zim Rajav, Aili Shua, Zayli on Behu, Elohei Avin Rim, Adonai Yishmel Chamad, Shemo. Mikdash Adonai Konanu Yadech Adonai Yimloch Le'lam Va'ed Adonai Yimloch Le'lam Va'ed Kilana Hamlucha Moshe B'goyim Lo Mishum Partis Lo Nishbot Jersav V'yat Adonai Hamlucha V'hayden Le'melch Mokal Haaretz B'yom HaYudinai Echad Ushemo. May be seated. We continue at the top of page 104. Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives, praises your name. Nishmat Kol Chai. Varech et Shimcha Adonai Eloheinu, Baruch Kol Basar. Nehalelcha Nebecha Nevarecha Nevarech et Shem Amor LaDavid Baruch Nafshi Adonai V'Kol Vai et Shem Kodshaho Ha'el B'Tatzumot Uzecha Hagadol B'Chvod Shemecha Hagibor L'Netzach V'Hanar B'Noratecha Hamelcha Yoshev El Kisei Ram V'Nisaha. We invite up our Bechora Habat Mitzvah, Dylan Kaufman. Here it is a year later, but she's all the more mature for it. And she's going to take this talit, saying the blessing nice and aloud. They're watching him, but all they see is his back. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehatayid betzitzit. Amen. Amen. Place it over your shoulders. Very nice. It's up and it's good. And of course, what we remember most when we're running most about this talit is the ritual fringes of tzion on each corner, reminding me of your connection to God, Torah, and the Jewish people. We're proud. You're off to a great start. As we like to say in my favorite sport, baseball, you're batting about 1,000. I'm going to ask you to take a seat on the other side of the sanctuary at the Cantor's Bima. We're going to hear from you in a little bit more. And just keep up the good work, okay? Thank you very much. I want to thank your parents for coming up for this. And we continue now as we segue into the official beginning of the Shacharit, or the morning service, with Shochen Ad, the middle of page 105. Shochen Ad Maharom V'Kadosh Shemoho. Shochen Ad Maharom V'Kadosh. לפי שם תתהלל, דברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. מקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח לתפאר אמן. להלל וברך הלל הקודשי ולשירו במשפחות דוד בן ישי עבדך משיחך. And we rise, top of page 106. Coming up, standing near me. השתבח שמך לעד מלכנו. שמך ליד מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. אמן. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בישראל.
בזמן קריב. ואמרו, אמן. היי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברא ויתצבא ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודש ברכו, לעולם מכל גבירתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אדם עירם בעולמה. Good job. Now, Papa, stay here. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מכל המצורו לבורכו שחוסה שלום ובורא את הכל. You may be seated, middle of page 107. הכל ידוך והכל ישבחוך. אין כרך אדוני בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר וכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברם אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמות צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחור ראה והתקין צורת הלבנה שהבח נותנים לו כל צבא מערון תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש יש השבת מכל המעשים. תתברך אדוני לשוב מעשה ידיך והמורה שעשית יפרוך הסלע תתברך צורנו מלכנו וגאלנו בורא קדושי. Top of 110. ומברכנו ומשבחנו ומפארים ומעריצינו ומקדישינו וממליכין את שם האל המלך הגדול והגיבור נורא הקדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ולהבינים הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ואופנים בחיות הקודש ברעש גדול של מצרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמות איתנו. אור חדש על ציון תהי ונזכה כולנו מלערו לו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Top of 111. עבר הבא הפתענו אדוני אלוהינו. בקרבתנו שמך הגדול סלע באמת להודות לך ולאחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. 1, 2, 3, go. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבביך ושינתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלך בדרך ובשוכבך ובקומך ושרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזת ביתך ובשעריך. ויום שמוע תשמעו מצוותיו שאנוכי מצווה אתכם היום.
Whatever you. למען ירבו מכם מבניכם האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם מדורותם ונתנו הציצית הכנפית אל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחריכם אחריכם, שאתם זונים אחריהם למען תזכרו. ועשיתם את כל מצוותיי ואתם מושבים לכם, ואני אדוני לכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ואת לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. Adonai Elohechem Emet. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים. לדור ודור כאן שמו קם חסרונכם מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים. פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומעולם. תהילות אלוהים ברוך ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך ואלים אדוני, מי... נהדר בקודש, נהורה תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדכם ומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל We ישראל. rise, top of page 115B for the Amidah, the standing portion of the service, while looking straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and of course eastward towards Jerusalem, as we direct our thoughts and prayers. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, המלך חוזר ופוקד ומושיע מגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, בישני עפר, מי כמוך בגבורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לו מהצרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה, ועינינו תראינה מלכותך, אי כדבר האמור, כדבר האמור בשירי עוזך לדוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. דור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש,
ושפחך אלון על פי המושלם בעת כרם הגדול הקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue down silently in the Hebrew and the English through page 120. Smell. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We continue with Kaddish Shalem, page 138. התגדל והתקדש שמי רבה, בכל מה דברה קירותי מלכותי וחייכון בכל מחייתך בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואימרו. Amen. שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. Yitbarach. יתברך בשתבח בתפאר בתרומה בהתנשא, בהתהדה והתעלה ותעלה שמדי קודשה. Rechu. לעילה מכל ברכתה ושירתה ותושבחתה ונחמתה, דמירה מרמה ואימרו. Amen. תתקבץ לו טון ובו טון דכל ישראל, קדם ובון וישמע ואימרו. Amen. יש למה רבה משמע וחיים אלה בה כל ישראל ואימרו. Amen. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום. I don't hear you. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 138, I'm sorry, 139, page 139. We continue with Seder Kriyat HaTorah, the service for opening up and taking out and subsequently reading from the Torah scrolls themselves. So I'm going to ask everyone to please remain standing as Dylan's family comes to open up the ark and take out the Torah. I'm going to invite her parents and grandparents as well as Dylan and her brothers to take part in this as we're going to pass the Torahs down from generation to generation. Not done. Page 139. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים, תיבע ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך מורום ונישא אדון עולמים. וימסו אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. ברוך שמי דמרי עלמא. We continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139 until the sixth line from the top of page 140.
קדישה יקירה, ענאי מרטוש פחם, הרבה קדמה, תפתח ליבי מאורייתא, ותשלי משלים דליבי, לבוא בכל עמו ישראל, לתאהבו חיים ולשלם, אמן. The first Torah is taken from the Ark, and it's going to be passed down from generation to generation, from Dylan's grandparents to her parents, and finally to Dylan herself. דור ודור 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 נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושת שבטך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול כי אל מלך גדול וקדוש אתה כי אל מלך גדול כי אל מלך גדול וקדוש אתה. Okay, so big line here facing to the congregation. Please coming closer to us. Your own family, so you can get close. שמע ישראל, רצינו. 1, 2, 3. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. תורה ומיכל, גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. Follow. You can follow the Torah. אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, לאדום רגליו קדוש הוא, רוממו, רוממו. אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו להקדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Put it on the bima. Torah, 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 Tzivah. Torah, Tzivah, lanu Moshe. Torah, 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 Tzivah. Sit down. Torah, Torah. Jacob, you stop. Stay here. Torah, Tzivah. Sit down. Oh my God. Moshe. מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה. You may be seated. First off, to take, he's already up there, okay. Not only taking the first aliyah, but chanting the first aliyah, the first few verses for us this morning is our Bachor Bar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy, Jacob Kaufman. God, it was what, 2015 was his Bar Mitzvah, thereabouts. It was the same year as my daughter's. So he, a former student of ours, he is going to be chanting, and of course the older brother of our Bat Mitzvah girl this morning, he's going to be chanting the first few verses. Now, as you saw, we take out 2 Torahs this morning. We don't always do that. We don't often do that. It's not just because it's a special Shabbat, being Dylan's Bat Mitzvah, but there's a reason it's a 2 Torah Shabbos. I'll explain that as we get closer. But for the first Torah reading, we're actually going to be chanting what's known as the Parshat HaShavua, or the Torah reading of the week. In your large red books, if you don't have them, they're available in the back there by the table. The large red Chumashim. It can be found page 560, chapter 37, verse 17 in the Hebrew or the English. Verse 17 in the middle of page 560. And the Parshat HaShavua, the Torah reading for this week, is a double Parshat known as Vayakel Pekudei. It's something we also only do a few times a year.
It is the conclusion of the concluding verses or chapters of the book of Exodus when we learn about the construction of the tabernacle. Yaakov, your father name? Ben Yehoshua. בן יהושע, בקדושתו, אתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Elo. ברוך Baruch atah Adonai Haolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yasetem menara zachav tachor miksha asa et hambara yircha v'kana giviecha kaftareya ufracheha mimena hayu v'shisha kani motzi mitzidecha shelosha kane menara mitzedah ha'echad ushlosha kane menara mitzidah ha'shani שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור אפרה ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור אפרה, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים, כפתוריך ופרחיה. Good job. ברוך. Just start from here. Yes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The turning continues page 560, verse 21 in the Hebrew or the English, and chanting this aliyah as well as taking it is the middle child of the Kaufman family, and of course also Dylan's older brother, Asher. אשר בן יהושע וחנה. או, ישראל משה? ישראל משה בן יהושע וחנה. אוקיי. touch and kiss here. וכפתור. אוקיי? Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. וכפתור תחת שני הקנים ממנה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה. וששת הקנים הרציים ממנה. כפתריהם ובנותם ממנה היו כולה משחת זהב טהור. ויעש את נרותיך שבעה ומלכיך ומחתותיך זהב טהור. כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליך. Good job. touch and kiss the Torah here. ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And the third aliyah, page 561, verse 25 in the Hebrew, the English. We're going to call up Dylan's maternal grandparents and longtime members of this synagogue, Gary and Susan Flyer, for this third aliyah. And this aliyah describes, again, this particular instruments, the accoutrements that went into the tabernacle, the open-air structure that preceded the temple in Jerusalem, and all synagogues as we know it. יעמוד גרשון בן משה וחייקה ושרה בת אברהם וחיה שלישי בכבוד. touch and kiss with your talit please. אוקיי.
Say the blessing. Baruch Hu es Adonai HaBaruch. Baruch Adonai Borach Olam Vaed. Baruch Adonai HaBaruch Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher bocha baro mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. אמן. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים 500 אורכו ו500 רוחבו רבוע ו300 קומתו. ויעש קרנותיו על 4 פינותיו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו נחושת. ויעש את כל כלי המזבח ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת המזלגות ואת המחטות כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת תחת קורקובו מלמטה עד חציו ויצק 4 טבעות ב4 קצוות למחבר הנחושת בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלות המזבח לשאת אותו בהם נבוב לחות עשה אותו. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצבאות אשר צבעו פתח אוהל מועד. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher notan lanu Toras emes. V'chayei olam notah b'sochenu. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. The fourth Aliyah continues page 562, chapter 38, verse 9. And taking this Aliyah, we're going to call up Barton Kaufman. ברטון? Barton. ברטון? ברק בן ליבי. Take your corner if you tell it. Read. 1 second, take this one. Corner if you tell it. Touch, kiss. Now please, Baruch Atah Adonai המבורך. HaBaruch. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך. Baruch Atah Adonai HaBaruch Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher bacha banu v'kol ha'amin v'natan leinu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. אמן. ויעש את החצר לפאת נגב תימנה, כלי החצר 6 מוסזר מהבהמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, והעמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת צפון מהבהמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, והעמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת ים כלאים 50 בהמה, עמודיהם 10 ועדניהם 10, והעמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת קדמה מזרחה 50 אמה, כלאים 15 אמה אל הכתף, עמודיהם 3 ועדניהם 3, ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלאים 15 אמה, עמודיהם 3 ועדניהם 3, כל כלי החצר סביב 6 מוזר. והאדנים לעמודים נחושת, והעמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף, והם מחושקים כסף. כל עמודי החצר ומסך שער החצר מעשר רוקם, תכלת וארגמן ותולעת שני ו6 מוזר, ו20 אמה אורך וקומה ברוחב 5 אמות, לעומת כלי חצר ועמודיהם 4 ועדניהם 4 נחושת, והם כסף וציפור ראשיהם וחשוקיהם כסף, וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. ברוך אתה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Natan Leinu Torat Emet V'cheinu Olam Nata V'cheinu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. The fourth Aliyah continues, page 562, chapter 38,
the fifth Aliyah continues, page 564, chapter 38, verse 21, as we actually now segue into the next and final parsha of the book of Exodus, Pekudei. That's 564, chapter 38, verse 21. And taking this Aliyah for us is Alan and Karen Flyer. Fifth Aliyah, yeah? What's your Hebrew name, please? Your Hebrew name? Avraham ben Gershon. Avraham ben Gershon. And you? Ben Chen bat Sarah. Gittel bat Sarah. Hamshi bechavod. Okay, take your corner if you tie this one. Touch and kiss here. Touch and kiss, and then say Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Morach L'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אהוליה בן אחיסמך למטה דן. חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן ובתלת השני ובשש. כל הזהב תעשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה 29 כיכר. ו730 שקל בשקל הקודש, וכסף פקודי העדה 100 כיכר ו1,705 שקל בשקל הקודש. בקר לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל600,000 ו3,550, ויהי 100 כיכר הכסף, והצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת 100 אדנים ל100 הכיכר. כיכר לעדן, ואת 1,705 עשה ווים לעמודים, וציפה ראשיהם, וחישק אותם ונחושת התנופה 70 כיכר ו1,400 שקל, ויעש בה את אדני פתח האוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, את מחבר הנחושת שלו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני החצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל עיתות המשכן, ואת כל עיתות החצר סביב, ומן התכלת והארגמן בתורת השני יעשו בגדי שרה לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש של אהרון, כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. From the sixth Aliyah, we invite up Aaron Yagoda and Melissa Kirshner. And the sixth Aliyah can be found on page 565, chapter 39, verse 2. Aharon ben Yitzchak. What's your Hebrew name, please? Masha bat Nachum. Aharon ben Yitzchak. Masha bat Nachum. Aharon ben Yitzchak. Aharon ben Yitzchak. Okay, take your corner if you tell it, this one. Okay, they are touching first. Okay, and then set the blessing the fourth line. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Morach L'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויעש את האפוד זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר, וירקעו את פחי הזהב, וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב, כתפות עשו לו חברות על שתי קצותיו וחובהר,
וחשב עפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זב בתכלת וארגמה בתולת שני ושש מוזר כאשר ציווה אדוני את משה ויעשו את אבני השואה מוסבות משבצות זהב מפתחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל וישם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. The Torah reading continues with the seventh and final aliyah from this Torah scroll. We invite up the Bochorim, the Horim Shel Bechorot, the parents of the bat mitzvah girl, Amy and Joshua Kaufman, for this aliyah. The Torah reading can be found on page 566, chapter 39, beginning verse 8. And when the cantor reads the very last verse of this scroll, of this parsha and of this book, which is B'chol Ma'asehem, in all their journeys, at that point we all shout, Chazak, Chazak, V'nit Chazek. We only do it 5 times a year. Chazak, Chazak, V'nit Chazek means be strong, and together we'll strengthen one another. We do that every time we finish a book of the Torah, which happens 5 times a year. We shout that, well, I'll instruct you, but when the cantor says the very last verse of this book of the Torah, and then he responds to what we've just recited. Okay. One second. I'm going to give it the You can dive in. Touch and kiss here. Touch and kiss here. ויחס את הענן. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The Torah is on page 571, sentence 34. Yes, 571, verses 34, please. אמן. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מילא את המשכן, ולא יוכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שיכן עליו הענן. וכבוד אדוני מלא את המשכן, ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מעשיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן אדוני למשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. חזק, חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק. Call Joshua, tell him to come here. You're here? Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise as the first Sefer Torah is lifted. And to lift this Torah scroll, we call up Adam and Sharon to lift the first Torah scroll. 1 second. Okay. Coming closer. יתגדל ויקדש שמי רבה. Amen. ועמד דברי חירותי והמליך מהותי. וחייכונו יומכונו וחיי בכל בית ישראל. בעגלה, בעגלה. ובזמן קריב. ואמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך. העולם Get easy. ומאיה Small one. יתברך. Come back later. יתברך ויתבע ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה ברכו. לעולם
mikol virata b'shirata. Tushbechata v'nechemata damiram be'olma v'imru. Amen. Amen. Take 2 steps back. Take 2 steps back. Need your I'm going to recite a Misha Berach, a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing, and I'll pause briefly in the Hebrew. If you have the name of someone, you could say the name aloud in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. It doesn't matter if the person's Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and their hopeful recovery. Again, add their names. You can say it aloud, whether you're here physically or virtually. When you hear me pause in the Hebrew. Mishaberach HaBetemar HaMisak Be'kos V'Gerchel V'Leyahu Yivarech V'Yarpeh Kochem Gilatenu at Noi bat Chaya. Avraham ben Yitzchak, Daniel bat Leah, Sarit bat Leah, Mia bat Sarah. My daughter. Be'kochem Gila HaGadosh HaKadosh Baruch Hu Milei Rachamim Alahim L'chal Salam L'chal Refuah Shlema Shemanayim Refuah Nefesh Refuah Guf B'toch Sherach Yisrael Shabbat Yisruk V'Far Korvo Lavo Hashem B'Galai Zman Kari V'no Mahar Amen. And we'll say a Misha Berach, a prayer of well-being for the brave men and women serving on our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the armed forces of the United States of America. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Uyevarech et Chayalei צבא ההגנה לישראל, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים במשמר ארצנו בערינו ובגבולנו מדבר מצרים. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עמהם ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ונאמר אמן. יעמוד. Now your turn. What's your Hebrew name? Chaim. Chaim ben, your father. Yoram. Chaim ben Yoram. And your Hebrew name? תעמוד שרון בת שרה. Lift it up. Open it. Open. Lift it up. No. Make a circle. See? Good job. Very good. Easy one. I give it to you. Come, sitting here. Sit here. You may be seated. As I mentioned, this is a Chu Torah Shabbos, something we only do a few times a year. From the second Torah scroll, we're reading from the account in Exodus, where the Israelites are on the verge of leaving the Promised Land. It's page 380 in your large red Time Kumashim, page 380, chapter 12, verses 1 through 20. Page 380, chapter 12, verses 1 through 20. This is known as Shabbat HaChodesh, or the Sabbath of Holiness, or really the Sabbath of the month, of the new moon, because tonight is the new moon, the new month of Nisan, which means, as a rabbi, it's hard for me to say, but Pesach is just 2 weeks away. So whenever Pesach approaches, and it's the month, the Shabbat just before the month when Pesach falls, we always take out an extra Torah and we read about the new moon. Moses says to the Israelite nation, see that moon? That's a sign you're about to be free.
because once you're free, you'll be free people, and you could establish time for yourselves, keep your own holidays and your own calendars. Again, it's page 380, chapter 12, verses 1 through 20, and chanting the maftir, the additional Torah for us this Shabbat morning is a Bachora Habat Mitzvah, our Bar Mitzvah girl, Dylan Kaufman. You have to know this is one of the biggest Torah portion. Yes. Like I said, it's a special Shabbat. Special Dylan was up for it. She learned it last year, and of course, unfortunately, COVID got in the way. But now she gets to do it again almost a year later. אוקיי, תמות הבחורה כלת הבת מצווה, חיה בת ישוע וחנה, מפטיר בכבוד. Baruch Adonai Hambarach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten al Torah. אמן. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon be'eretz Mitzrayim lemor ahodesh hazeh lahem rosh hodashim rishon hu lahem layoshei hashana daberu el kol adat Yisrael lemor va'asor lahodesh hazeh vehiku lahem ish set levet avot set labayit v'mimat habayit miot miseh v'lakach hu Ushayno, hakarov el beto, b'misat nefasho, ish afi yochloho, tachosu al hazeh, zetamim, zahar ben shana, yihyeh lahem, min hakvasim umin ha'izim tekahu, v'haya lahem lamishmeret, at arba'a asar, yom lahodesh hazeh, v'shadziroto, kol, chayal adat Yisrael ben ha'arbaim, v'lachu min adam, v'natenu asher ten hamezuzot ve'al hamashkov al habatim asher yechloto bahem ve'achul habasar b'layla hazeh til yesh umatzot al merurim yohelu al tohu mimenu na v'vashel mevushal b'mayim ki im til yesh roshal kera'ah ve'al kirbo v'lo totiru mimenu ad boker ve'hanotar mimenu ad boker ba'esh yisrofu V'cha tochuloto monehem hagurim na'alahem bet raglahem u'makelhem beyadahem v'ahaltem oto b'hipazon pesahu la'adonai ve'avarti be'eret mitzrayim b'layla hazeh ve'hiketi kol behor be'eret mitzrayim me'adam ve'ad behema u'behor Elohei mitzrayim eseh shefatim ani Adonai v'haya hadam lahem le'od al habatim asher atem sham v'ra'iti et hadam ufasavti alahem v'lo yihyeh bahem negef lemesid v'haguti be'eretz Mitzrayim v'haya hayom hazeh lachem lezikaron v'hagotem oto hagla Adonai hadrotehem v'ka olam tehogu Shivat yamim atzot teholu ach bayom harishon tashbitu se'or mi Bethlehem ki kol hahametzed v'nifrata hanefesh ahi me'Yisrael bayom harishon ad yom hashavi ubayom harishon mikra kodesh ubayom hashavi mikra kodesh yihyeh lahem kol melcha lo yaseh bahem ach asar ya'ahel lachol nefesh ולבדו יעשה להם, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיהם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיהם כל עולם.
barishon berva asar yom lahodesh ba'erev tochalu matzot ad yom ha'ehad v'ashrim lahodesh ba'erev shivat yamim ze'or lo yemetzeh bevatehem ki kol ha'machmetzed v'nifrata ha'nefesh ahi Madai Yisrael, Bager Uvezah Haaretz, Kol Machmetzet Lo Tochelu, B'chol Moshvetechem, Tochelu Matzot. Wow. Beautiful job. Yes, we can clapping about it, of course. Okay, Baruch Atah. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam atah b'toheinu, Baruch Atah Adonai noten al Torah. Amen. And to lift this sacred Torah and help wrap it, we invite up Alan and Karen. Please rise as the second Sefer Torah is lifted and tied. We need your Hebrew name. Abraham Ben Gershon. Ben Gershon. Your Hebrew name? Karen Gittel. Karen Bat Gittel. You know what to do? You need to lift this one. You want me to lift it up? Yes, lift it up. Okay. Very happy. Bezat HaTorah asher Moshe lifnei You may be seated. And the maftir, the selection from the Haftarah, the Book of Prophets. This Shabbat is a special one because it's a special Shabbat. It's the Haftarah that's always established for this month of the HaChodesh, or the announcement of the new month of not just any month, but Nisan, which we celebrate, commemorate our freedom, our liberation from bondage. And it can be found in your red Eitz Chaim Chumashim, the large red books. Page 1290 is the introduction, page 1290, and it comes from the prophet Ezekiel, chapter 45, verses 16 through 18. Pages, chapter 45 of Ezekiel, verses 16 through 25, and then chapter 46, verses 1 through 18. So it's a long Haftarah as well. Again, page 1290 is the introduction. And our maftirah for this Shabbat morning, chanting selection from the Haftarah, is our bat mitzvah girl, Dylan Kaufman. We just have to see the connection between, Rini and Gerald Morphin we have here. Family. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'rata b'divrehem hane'emarim be'emet Baruch Atah Adonai haboher b'Torah uve'Moshe avdo uve'Yisrael amo uve'nvi'er ha'emet v'tzedek Kol ha'am ha'aretz yihiu el ha'trama hazo la'nasi be'Yisrael ve'al ha'nasi yihyeh ha'olot v'chaminha ve'ha'nesech v'hagim u'v'hodashim u'v'shabbatot b'chol mo'adei be'Yisrael hu yaseh et ha'atzaz ואת המנחה, ואת העולה, ואת השלמים, לכפר ביד בישראל. כל אמר אדוני אלוהי,
בראשון ואחד לחודש תיקח בן בקר תמים והיטעת את המקדש ולקח הכהן מדם החטאת ונתן על מזוזת הבית ועל 4 פינות העזרה למזבח ועל מזוזת שער העצר הפנימי והן תעשה ב7 בחודש מאשתוגה ומפתי והיפרתם את הבית בראשון ב14 יום לחודש יהיה להם הפסח חג שבועות ימים מצות יאכל ועשה הנשיא ביום ההוא בידו ובעל כל עם הארץ פר חטאת ושבעת ימי חג יעשה עולה לאדוני 7 פרים ושבעת עלים תמימים ליום 7 הימים וחטאת שעריזים ליום ומן האפר לפר ואפר לעיל יעשר ושמן היא לאפר בשביעי ב15 יום לחודש בחג יעשה האלה 7 הימים והחטאת כעולה והמנחה והשמן כה אמר אדוני אלוהי שער העצר הפנימי הפונה קדים יהיה סגור 6 ימי המסע וביום השבת יבטח וביום החודש יבטח ובא הנשיא דרך עולם השער מיהוד ועמד על מזוזת השער וישו הכהנים את עולתו ואת שלמיו והשתחווה על מבטן השער והשער לא ייסגר עד הערב והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני אדוני והעולה אשר יקריב הנשיא לאדוני ביום השבת 6 כבשים תמימים ועיל תמים ומן האפר לעיל ולכבשים מן המתת ידו ושמן היא לאפר וביום החודש פר בן בקר תמימים ו6 כבשים ועיל תמימים יהיו ואפר לפר ואפר לעיל יעשה מנחה ולכבשים כסר תסיק ידו ושמן היא לאפר ובבוא הנשיא דרך עולם השער יבוא ובדרכו יצא ובעוד עם הארץ לפני אדוני במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר בבוא כי ניהו יצא והנשיא בתוהם בבואם יבוא ובצאתם יצאו ובחגים ובמועדים תהיה המנחה אפר לפר ואפר לעיל ולכבשים מתת ידו ושמן היא לאפר והיא יעשה הנשיא נדבה עולה ושמים נדבה לאדוני ופתת לו את השער הפונה קדים ועשה את עולתו ואת שלמיו כאשר יעשה ביום השבת ויצא וסגר את השער אחרי צאתו והבס בן שנתו תמים תעשה עולה ליום לאדוני בבוקר תעשה אותו ומנחה תעשה עלה בבוקר שישית האפר ושמן שלישית ההיא לארוז את הסולת מנחה לאדוני חוקות עולם תמיד יעשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר עולה תמיד כה אמר אדוני אלוהי כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו
נחלתו היא לבניו תהיה, אחוזתם היא בנחלה. והיא תימת תנ"ך מנחלתו, לאחד מעבדה, והייתה לו השנת הדרור, ושבת לנשיא, אך נחלתו בניו להם תהיה. ולא ייקח הנשיא מנחלתם, להונותם מאחוזתו ינהיל את בניו למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחוזתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועשה, המדבר ומקיים, שכל דברו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. האל הנאמן בכל דברה. רחם על ציון כי היא ביתנו, ולעלובה נפש הושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. משמען ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינהלו עוד אחרים את כבודו, כי בשל קודשך נשבעתן לו, שלא יכבד נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים, ועל יום השבת הזה, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולגנוה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. מקדש השבת. Amen. Now time to throw gently the candy, please. Okay. You showed me before that you know to clap in very well, so everyone please clap in with me. 1, 2, 3, and go. Siman tov umazal tov umazal tov siman tov umazal tov umazal tov siman tov umazal tov umazal tov siman tov. Helanu yelanu ulechol Israel. Yelanu ulechol Israel. David melech Israel חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. איי איי איי. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. ילנו ולכל ישראל. ילנו ולכל ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. I have a sermon. So in addition to so eloquently chanting from a long haftarah and a long Torah reading and leading us in parts of the service and deftly dodging those fruit candy projectiles, Dylan has prepared a Devar Torah, some words of Torah, about that which she's prepared really the past year or more, right? Because this bat mitzvah is a year late and $1 strong, right? So much better for having waited, I think, although you would have been great a year ago, right? It's just fate had other plans, but you took it like a trooper. So she prepared a Devar Torah and it was put on hold.
but she's getting to deliver it now while speaking slowly and clearly and not forgetting to enunciate each and every word and flashing us that beautiful smile of hers. If you want, when you deliver this, you could take off your mask if you want, if you're comfortable. I give you our before bat mitzvah girl, Dylan Kaufman. Shabbat Shalom. Thank you all for coming here today to celebrate my becoming a bat mitzvah. My Torah portion, Ve'et Kel Pekude, that I have been studying, is based on two ideas that are still important today in everyday life. During the 40-year journey of the Israelites, they needed to be able to worship God and engage in Jewish ritual in a communal structure. The Mishkan was a portable sanctuary that they carried throughout their journey. When building the Mishkan, Moses needed many materials that were supplied by the people of Israel, such as wood, yarn, and cloth. Soon after, there were too many donations of materials and supplies that they had to actually ask the Israelites to stop giving. That was probably the most successful fundraising drive in Jewish history. This helps us understand that giving tzedakah today is very important, especially during this global pandemic, just like how it was all those years ago. It is a mitzvah, not just a good deed, but a commandment from the Torah. This helped the Israelites become a community because they now had a formal place to worship. Just like how Temple OWHC is a very sacred and important place for me. I attended preschool here, and I was in Hebrew school here for many years. Now I'm becoming a bat mitzvah in this special place. Shabbat is another important concept that was mentioned in my reading. In the Torah portion, it claimed that the people of Israel set up the Mishkan and settled where they were before Shabbat, if they had been traveling at that time. Shabbat was created as a day of rest, which meant that you could not do any work or travel. Every Shabbat, we read a selection of the Book of Prophets, which is matched up with the Torah reading. However, this Shabbat, called HaChodesh, is an exception because of how we are approaching the new month of Nisan, which is the month where we celebrate Pesach. This special Haftarah discusses the approach of the new moon and the rebuilding of the temple in Jerusalem, providing a holy spot for not just the Jews, but for the entire world. The approach of a new moon symbolizes growth and freedom as the moon restarts its phases. Exactly 1 year ago from today, everything was shut down. No one knew what would happen next. However, from the beginning of quarantine to now, we grew stronger, facing many challenges on the way. Today represents a sign of hope and growth as we all sit here together, celebrating this very special day for me. Becoming a bat mitzvah means more to me than just having a service and a party. To me, it means that I have to start giving back and helping others. For the next couple of months, my friends and family will be donating supplies to a nonprofit organization called Mama's House. This organization helps young mothers with young children who are in need of a home. We will be donating special items needed to help these people. I now would like to thank everyone who was a part of this special day. First off, I would like to thank Rabbi Sanger for helping me write this Devar Torah and understand my Torah portion in Haftarah. I would also like to thank Cantor Caravani for helping me learn my Torah portion, Haftarah, and all of my prayers. Next, I would like to thank my parents for everything you do for me and always supporting me. This day would not be possible without you. Jacob and Asher, thank you for being so patient and understanding during this long and very stressful process. Jacob, thank you for coming home to celebrate this special day with me. I'd also like to thank my grandparents for all their love and support, and my friends for always being there for me. Thank you, and Shabbat Shalom. Stay there, it's okay. Right, it's a little weird hearing yourself and hearing yourself, right? Especially when it's a second delay. First off, I want to say a special prayer for you on the occasion of your publicly becoming a bat mitzvah in front of friends and family. Et Chaya bat Yehoshua ve'Chana shegili mitzvot va'ata likvod hamakom likvod haTorah likvod haShabbat HaKadosh Baruch Hu shmerehu v'yechaya v'yichonet liba liot shleima im Adonai Elohecha lago b'torato l'lecha b'drecha l'shmor mitzvotav yishlach bracha v'tzlacha b'chol ma'aseh yadecha v'yitzonzku horeha l'gadlah l'torah u'chupa u'matzim tovim v'yisita chen v'sechel tov b'einei Elohim v'adam v'nomar Amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Berkah, Rachel, and Leah, bless Dylan,
Kaufman, who has been called to the Torah upon reaching the age of mitzvot with reverence for God, the Torah, and Shabbat. And may the Holy One protect and sustain her, helping her to be wholehearted in her faith, to study Torah and fulfill mitzvot, and to walk in God's ways. May her parents rear her to maturity, guiding her to a love of Torah, Jewish learning, to the chuppah. Do you know what that is? The marriage canopy. All right, first we've got, right, slow down. Okay, we've got Jacob's graduation from college and Asher's graduation from high school, and okay, one day at a time. And to walk in God's ways. May her parents rear her to maturity, guiding her to love of Torah, to the Jewish learning, to the chuppah, the marriage canopy, and to a life of good deeds. May Dylan find favor before God and all the community, and let us all say, Amen. I just want to take a moment to present you with some gifts. We were hopefully, we meant to do this a year ago, and of course fate intervenes, but we get to do it now. So I apologize because we didn't get a chance to wrap them, but if you come back after Shabbat, we'll do that. First off, this is a chumash. It is a gift from the synagogue. You keep it on your bedside shelf, and it has your haftarah in here, it has your Torah reading in here, and if you want to set a goal for yourself that every night before you go to bed, just read one page, certain chapters I think would help put you to sleep. And before you go to college, see how much you've gotten through. Take it with you. It's a great resource because I guarantee you at some point, wherever you go to school, you're going to have a survey of Western literature, and they're going to make reference to the Hebrew Scriptures, most widely read publication in the world, and it started with us. We have as a gift from the sisterhood this Kiddush cup. So you fill it with wine or grape juice, and it's a great mitzvah to celebrate and usher in the holidays, of course, with a good flavor on your palate, and many more smachot, joyous occasions to come. We have, for your convenience, carrying this handy tote bag, which has the OWC logo. Oh, and especially for you, does this look familiar now, these little candies? Right, I'm going to put them in here. So take them home with you and put them in your freezer when you get home. And at some point, you're going to meet somebody special. Right, someday. Like we said a blessing for the chuppah, the marriage canopy. And a week before your wedding, let them thaw out. And on your wedding night, you and your special someone each have one. The idea being you're going from simcha to simcha, from joyous celebration to another joyous celebration. God willing, you'll have a lot of celebrations, right? High school graduation, college graduation. But the next major Jewish milestone in your life will be your wedding. And hopefully Cantor Caravan and I will be there again. Right? And this is your sermon, the original copy, in case you ever become famous one day, which I think is highly possible knowing you, right? We're going to put this in here, your first official speech. And I'm going to ask you to bow your head ever so slightly. All right, the cantor and I are going to recite upon you the Birkat Kohanim, the priestly benedictions. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Lord bless you and keep you. Yair Adonai panav elecha v'chuneka. Lord God, shine his countenance upon you and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yahasem lecha shalom. Lord God, gaze upon you always and extend to you and your family a lifetime of health, happiness, and most of all, what we need in this world today, peace. Again, I also want to say on a personal note, you're getting older as a rabbi. When the kids that you officiated at their simchat bat or their baby naming now have their bat mitzvah. So it was my first year here, and we did your simchat bat in the spring of 2007, I think in this room, this very sanctuary. I remember my daughter Ariel was in the pre-K with your older brother Jacob, and that was like 14 years ago. I mean, crazy, just wow. And you've really grown into a beautiful young lady, and I know you'll continue to grow. So I'm going to ask you to take these gifts. You're welcome. No, thank you. And walk over to where your parents are. I'm going to ask your mom and dad and your brothers to rise in their seats. And we're going to say a special bracha together, a blessing. And if it sounds familiar, it's because it's the Shehecheyanu. We're going to recite it on the first 2 nights of Pesach at the Seder meal. So if you're ready, we can recite it. Respond after me. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehecheyanu, v'kiyamanu, v'higianu, lazman hazeh.
Praised are you, Lord our God, sovereign of the universe, who has kept us and sustained us and caused us to arrive at this most auspicious occasion to many more Shehachianu moments together in your future. Amen, Selah. And I'd like to ask everyone else to please rise. I'm going to invite up Susie to either my beam or the cantor's beam, or whichever she's comfortable with, to lead us in a prayer for our country in the English, bottom of page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise a just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. And a prayer for the modern state of Israel in the English, top of 149. And we have Jacob leading us in the prayer for Israel. Avinu Sheba Shemayim, Rock and Redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption, shield it with your love, spread over it the shelter of your peace, guide its leaders and advisors with your light and your truth, help them with your good counsel, strengthen the hands of those who defend our holy land, deliver them, crown their efforts with triumph, bless the land with peace, and its inhabitants with lasting joy, and let us say, Amen. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael vegoalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael vegoalo. Barech, barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat geulatenu, Hagen alea be'evrat chasdecha, פרוס עליה סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשי שריה, ויועציה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר Amen. And tonight is the new month of Nisan, Rosh Chodesh Nisan. And on page 150, we have the blessing for the new month itself. יהי רצון, יהי
רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר בכבוד, חיים שתהא בהם אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. חבר עם כל ישראל, חבר עם כל ישראל, חבר עם כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש ניסן יהיה ביום ראשון, יהיה ביום ראשון, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. וחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, על כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ונחמה, ונאמר אמן. Thank you. Thank you. And of course, taking both Torahs is Nathan Yadagari, a stalwart of our community, and Stuart Morfin, who is our congregational treasurer and close family friends and relations to the Flyer Kaufman family for many years. You may be seated, and in the middle of page 151, we have the Ashrei, led responsibly by the Kaufman brothers, Jacob and Asher, middle of 151. Oh, give me this one. Yeah. Easier. No English anymore. No English. Go. אשרי בביתך, עוד ילוך הסלע. אשרי המשך החלום, אשרי המשך האלוהים. סלע לדוד, ארמינך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והלל שמך לעולם. גדול אדוני הוא מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור שבח נעשיך, גבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נרתך ימינו. זכר רב טובך יבירו, ותיכך ירננו. טוב אדוני לכל, וחכמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו, ודבורך ידברו. מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את מלכם בעתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, ועשית בכל עשיו. רצון יראה ויעשה, ואת שבתיו ישום ויושיעין. תהילת אדוני ידבר פי, ורווחה כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ונברך מעתה
אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. Asher, good job. And I'd like to invite up to help us return the Torah and Mindy and Susan. You can go back to your seat. And we rise, page 153. Mindy and Susan and Ricky and Gary. To come up to the cantor's bima. Joshua, come in here. All the family, please come. You are also. You're going to be stay here to study with me today. Grab a Torah. You good? יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, הודו הנפש בשמיים. יראה בכל חסידיו לבני ישראל הקרובו, הללויה, הללויה. מזמור את דוד, אבו לאדוני מהאלי, אבו לאדוני כבוד מעוז, אבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני כבוד קודש. כל אדוני הלכים על הכבודים, אדוני מים קרבים, כל אדוני והגבוה, כל אדוני והדר, כל אדוני שומר ערכים, וישבר אדוני את האלמנות, ויקידם כמו רגע לבנון וסדיון, כמו ברבי. כל אדוני חוסר החודש, כל אדוני יקים בה, יקים אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לשלוט ויסוף יעבור לחלום כולו ולתעלות. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוחו יאמר שוב אדוני לביתך מישראל, השיבנו לך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי. אל תעזובו עץ חיים היא, למחזיקים בה, בתומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם בכל נתיבותיה. שלום שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Good job. You're all going your own recognizance. You may be seated. Shabbat Shalom. They've done research and they've done studies and they've done questionnaires. And what they found is the Jewish event, the Jewish custom, the Jewish tradition that undoubtedly Jews identify with the most across denominational sectors, whether you're highly observant or completely secular or not observant at all, but the one thing that all Jews seem to do is the Pesach Seder. Whether they keep kosher or they don't keep kosher, they consider themselves culturally Jewish, Shabbat's not that important to them, however observant they are or not observant, almost all Jews universally seem to take part in some semblance of a Pesach Seder. I've always found that interesting. What about it is so important, right? That they would rather do that or be involved in that with friends and family than anything else in our tradition. Now what's interesting is this week's Torah reading, we had that additional scroll where we read that scene from Exodus chapter 12. Dylan chanted it beautifully, and as the cantor pointed out, it was not a short or brief reading. And it describes the very first Seder meal that took place thousands of years ago. And if you actually followed the account in the English as Dylan chanted it, very different than the Sedarim, the Seder meals,
right, we take part in today. Forget the fact that they didn't have any Zoom back then in ancient Egypt, right? There's no mention of a Maxwell House Haggadah. There's no mention of 4 cups of wine or grape juice, no singing songs, no even reclining as we chant about in the 4 questions. They ate it hurriedly, with sandals on their feet, their loins girded, and staff in hand, because they knew they were going to have to make a quick escape. This was their last meal in Egypt before they took off. What they did have was the matzah, the unleavened bread or cakes that would have been made very quickly. They had the maror, or the bitter herbs. And something that they did, which we don't adhere to this day, is they had the Paschal lamb, that very important sacrifice where it was completely roasted. But before that was done, they took the blood and they took hyssop, which they dipped into the blood, and then they, before the meal itself, they smeared it on the doorposts and the lintel of their homes. Something probably everyone is glad, by the way, we're not doing to this day. It was probably a one and only time observance, but the idea being it was supposed to ward off, whether you understand it as God or in some accounts the Malach HaMavet, the angel of death. The Torah describes the Mashchit, the destroyer, that 10th and most devastating of plagues, the slaying of the firstborn. It happened with all the Egyptians, but the reason it didn't happen in the Israelite households was because they took the blood and they smeared it on the doorposts of their homes. And that was supposed to be a designator, a symbol, a mark that the plague shouldn't affect their homes. God would pass over, Pesach, the Israelite houses. Now, here's the thing. Why put it in the doorposts of your household? Right? First of all, God would know which houses were Hebrew and which houses were Egyptian. But really, if you were going to mark it, you wanted a visible marker, why not put it on the doors themselves, right? So that it really could easily be seen. Or maybe if they didn't want to alert the Egyptians to what was going on and fear reprisal, why not put it on the rooftop of your homes? Remember, you're talking about hovels, right? These are slave-owned homes. They're not very big. They're probably one story. Why not smear it on the rooftops themselves so that this divine force that's passing overhead would see it from below? Why the doorposts of the home? The idea being, it wasn't so much that it was for God or even the Egyptians. It was for the Israelites themselves. It was for our ancient ancestors to know that when they walked in the boundary, the threshold of that house, families and friends that were eating the Seder meal together, they would feel safe. They would feel protected. They were entering into an Israelite household. Anyone remembers, and they show it every year around this time, Cecil B. DeMille's, 56 masterpiece, right? The 10 Commandments. They literally, depict these scenes, right? The idea being you were entering into an Israelite or a Hebrew household. It's for us, our inner sanctum, our inner beings, our soul, our spirits to know, to remember, to recognize. Now, of course, there's a lot of things that we don't have to this day in the Seder meal. As I mentioned, we don't eat it with sandals on our feet and staff in hand. We don't eat it hurriedly. We sing songs. We take our time. We tell stories. We drink wine, right? We want to relax. We want to feel like royalty, like free people. We also don't have a Paschal lamb or sacrifice because we don't have any more temple in Jerusalem where we're sacrificing animals to. But we also don't smear blood on the doorposts of our home. Not on Erev Pesach, Pesach night, nor any other day of the year. But what do we do instead? How do we designate that it's a Jewish home? Think about it. What's the symbolic reminder? What's the remnant of something we still do, the monument that we attest to? How do we mark a Jewish household? Thank you very much. I hear Dylan saying it. The MITZVAH, right? We have a scroll
parchment. It's handwritten, not computer generated, that actually has verses from the Torah, some of the verses that describe the mezuzah, and we put it in any kind of case we want. It could be a clear glass case, it could be a plastic case, it could be an expensive metal or enameled case, and we put it on the upper right corner, tilted slightly into the room that we're walking into. It should be in all the doorways, the entranceways of a Jewish household, and truth be told, any other room in which there's a doorway, exceptions being a bathroom, a closet, some say a kitchen. But any room that you could dwell in, that you can reside in a Jewish house, should have a mezuzah. Sometimes when I have to find, and of course I haven't done it very much this year because of COVID, but when I'm trying to find a congregant's house to deliver something, to check in on them because I'm going there for Shiva, right? And some of these homes in Old Westbury, Brookville, it's hard to find the exact address that you're looking for. It's not clearly marked, but you come to a doorway, you see that mezuzah, you know it's a Jewish home. It's there for us, to remind us, perhaps our neighbors as well. There are Jews that live in there. We are the inheritors of this Israelite and this Hebrew tradition. When we enter, we're entering into a Jewish household. And what I want to say is a lot of us have spent this past year in our homes, right? More than usual because of what's happened, right? And we've tried to make it special. We've tried to make it sane in certain ways. And now that the weather is nice, or it's very nice certainly a couple of days ago, and thankfully more and more people are getting vaccinated, and I always say it and I don't want to jinx it, but we might be turning a corner on the pandemic. More and more of us won't feel as cooped up, right? We'll get to go out, we'll get to venture out in small groups, of course, we still have to be cautious, but we won't have to spend as much time in the house as we did. It's not the winter of our discontent, and we know how to do certain things and avoid other things, so it is safer to start to go out more. So how do we remember? How are we reminded that we're Jewish? The idea is your home is Jewish because you're Jewish. You make it a Jewish household. It is a mitzvah, right? You should have that mezuzah. But wherever you go, you take your Judaism with you. It's not relegated to the home itself. That's why anywhere you live, even if it's temporary, just a summer house, just somewhere at least for 30 days, my daughter's dorm room for her freshman year, you affix a mezuzah. You take your Judaism with you. And that's something we can't lose sight of. That's something we can't forget. Our ancient ancestors marked their homes, but they were leaving that very night. They were venturing forth into the desert, a journey that would take them, in the end, 40 years. And they traveled with their Judaism. They didn't leave it behind in Egypt. It's something that we should never want to part with, because it is part and parcel of our very beings. So I just want to say, in this new season ahead, and this new year ahead, that I hope we all remain safe and healthy, content, and never lose sight of what defines us. Never lose sight of what's kept us together as a family and what keep us going. Our Judaism, our indomitable spirit, our history, and our traditions. Something that links us all as a family. Just a thought and a wish that I want to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask you all to please rise for the Chatzi Kaddish, which introduces the Musaf Amidah, page 155. Yizgadal v'yikadal shemei Rabba. Amen. Ve'amad yivarak yirtei ve'amlik mahotei. V'hayechonu v'yomechonu v'chaye dechol bet Yisrael. Ba'gala ba'gala uvizman kariv. V'meru Amen. Yehi shmei Rabba mevora. Le'olam u'al me'amaya yitzbarah.
Yitzvah v'yitzabah v'yipa'ar v'yirama v'yitnaseh v'yitada v'yitaleh v'yitalal Shemei d'Kudashah Brechu Le'olam Mikol v'yirata b'shirata Tushbechata v'nechemata damiram be'olma. V'yemiru Amen. We begin the Amidah together from Musaf, the standing portion of the service, page 156b, looking straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו לאברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהן למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור עולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית חיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מעלה מעלה עולם איה מקום כבודו כבודו מעלה מעלה עולם איה מקום כבודו כבודו מעלה מעלה עולם שאלת שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו שאלת שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתה ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו ויפן ברחמים ואחרונם המייחדים שמו ערב הבוקר כל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים la 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 אני אדוני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור דור ודור close to the microphone לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור דור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש שבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד דור ודור דור ודור נגיד גודלך נגיד גודלך כי אל מלך גדול וקדוש אתה גדול וקדוש אתה כי אל מלך גדול וקדוש אתה
גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude with Kaddish Shalem, page 181. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמתי ורקרותי מוכתי בחיי חנום חנום חי תחובית ישראל, בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. השמי רבה מבורך, עולם ולעולמי עולמיה יתברך. יתברך בשתבח בתפאר בתרומה בהתנשא, בהתהדר ותעלה ותעלה שמי דקודשה. לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אדם מרם בעלמה ואמרו אמן. יתקבץ לאותון ובאותון לכל ישראל קדם עוון וישמע ואמרו אמן. יש למה רבה מי שמע וחיים עליהם כל עמו ישראל ואמרו אמן. Let's be here together. עושה שלום הוא יעשה ועל ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. And you, we invite Dylan's brothers and all of her friends and cousins that are here to join her on the bima, if they're comfortable, for Ein Keloheinu, page 182. Tak. Gaat staan, shalom. En Keloheinu, en Kadonenu, En Kamalkeinu, en Kamoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kamalkeinu, Mi Kamoshienu, No de Leoneinu, No de Leonenu, No de Lemalkeinu, No de Lemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiah, Avotenu, Lefanechai Torah Hasamim. And we all rise for Aleinu. We already. Shalom Asanu Kiriya Haratzot, Velo Sama Yushbihor Hadama, Shalom Sam Helkenu Kahem, Vigoranu Kechol Amona, Anachnu Nevareshia, Lifnei Melech, Malchei Amlachim, Hakadosh Baruch Hu.
שהוא נוטה שמיים ועושה הארץ. ובראשיו יקרוב בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, וגובה מרומים. הוא אלוהינו אינו, אמת מלכנו אפס תלתות, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא אלוהים. בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר, היה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish, page 184. All those in mourning or observing a yahrzeit, please join me, page 184. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah, ve'alma divrach yiratei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, v'agala v'zman kari v'imeru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'ol ma'ayah. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudashah brechu le'elah min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata d'amiran be'alma v'imeru. Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imeru. Amen. Shabbat Shalom, everybody. First off, I want to say, first and foremost, Yishar Kochech and Mazal Tov to Dylan Kaufman on the occasion of her Bat Mitzvah. Like I said, you and your family were just troopers. I mean, you were thrown this major curve a year ago. You didn't complain. You went with it. And a lot of families just said, you know what, forget it. What's the point? Or we'll do something very, very small on a Sunday, whatever it was, or we'll do some kind of a Zoom service. But, you decided a year later, when it would be the same Parsha and the same Haftarah, even though it would be a year later, it was still going to be special. You put in the work and, you wanted to make sure, you did it. And as safely as possible, have closest family and friends here and everyone else who can Zoom in virtually. So you really rose to the occasion, and you just had such poise and elegance and maturity. It's a pleasure. I only feel bad that this is the last Kaufman to have a B'nai Mitzvah. But like I said, we look forward to the weddings in the future. Okay. As far as further announcements, we're going to conclude in a moment, but just a reminder, we set the clocks ahead tonight, unfortunately, which means we lose an hour. Tomorrow morning services are 9:30 a.m., which will feel like 8:30, and 6:15 p.m., and the rest of the week we're back to regular times, 8:30 a.m. weekday and 6:15 evening. We're getting closer to Pesach. There is going to be a Zoom class on Tuesday, March 23rd, 7 p.m. For those who are interested in learning how to make some kosher for Passover desserts, my wife and daughter, who've gotten very adept at it, are going to be teaching a class. If you're interested, let us know so we can just let you know which ingredients to buy in advance. We, of course, are going to continue with our weekday meditation and mindfulness on Wednesdays. The 11 a.m. had to be rescheduled for this week, but the 7:30 p.m. is still on for this coming Wednesday. We will be burning chametz on the Friday morning before Pesach. Pesach is Saturday night this year, so I think that is March 25th is the dates. 26th. Thursday morning, March 25th, will be the Siyum, or the fast and the feast of the firstborn. It's weird this year because Pesach's on a Saturday night. Certain things are done a day, or in some cases 2 days before. But more announcements will be coming forth right from the synagogue. And something I was just told by our congregants Friday evening, OWHC, hopefully by April 1st, will be a designated vaccine site.
for the administration of vaccines. You still have to be eligible, right? According to New York State protocols and guidelines, those who are 60 or older or who are, educational capacities, working with children or what have you. But you could go online. The email went out yesterday afternoon. And if you're eligible, you could come right here for the vaccine. We just need a minimum of 100 people to sign up. And once we have that, it'll be a designated vaccine site. So you won't have to travel anywhere. And like I said, hopefully just more and more people will be able to get vaccine in the next few weeks and in the next few months. So we all look forward to that, hopefully some degree of returning to normalcy. I want to thank the Cantor for services this morning. I want to thank Todd Duffy, our Executive Vice President. I want to thank Nathan Yadgari, who also helped out as a gabbai this morning. Did I leave anyone or anything out? No, just the Kaufman family, again, Ed Flyer family, thank you very much. The friends and family who felt secure coming this morning, or if you zoomed in, along with some of our regular congregants, thank you. Next Shabbat is the bar mitzvah of Ethan Kalimian, so we look forward to that as well. And I think that's all the announcements for now. We're going to do Adon Olam and then Kiddush and Hamotzi. So Adon Olam, page 187. The Kaufman kids, you guys picked the melody. Okay. The normal, yeah. Yeah. Adon, that one? Yeah. Okay, you go first. It's your last time. Don't we all go? Yeah. Okay, 3, 2, 1. Adon Olam, Hashem Malach, B'Terem Kol, Yitzhak Yirah, Le'et Asa, V'Hefzakol, Azam Elech Shimon Kol Adon Olam, Kira, V'Chu, Oh. Below house the Hamisra Adon Olam, Asher Malach, B'Terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasa, V'Chefzakol, Azai Melech Shemon Yikra Adon Olam, V'Hu Eli, V'Chai Goali, V'Tzorchev Li Be'etzara Adon Olam, V'Hu Nisi, Umanos Li, Minakosi B'Yom Yikra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'Terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasa, V'Chefzakol, Azai Melech Shemon Yikra Adon Olam, B'Yado Afki Ruchi, B'Yeti Sham B'A'ira Adon Olam, B'Im Ruchi, Giviyati, Adonai Li V'Lo Yira Adon Olam, Adon Olam, Asher Malach, B'Terem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasa, V'Chefzakol, Azai Melech Shemon Yikra Adon Olam. Please, if you're comfortable, only if you're comfortable, join us in the front of the bima for Kiddush and Hamotzi with the Bat Mitzvah family. If you wanted, you can come to take the cup of wine, or this is the grape juice for the kids if you want it. Okay, all the kids, please lift up the wine, please. Everyone, and where is Dylan? I'm missing you. Okay, 1 second, I'm waiting. It's a big mitzvah.
go ahead. Okay, let's say the blessing of the wine together, loud and clear. 1, 2, 3. Baruch Eloheinu borei peri hagafen. Amen. Dylan, come to me, please. She goes, I think you're Nicole's daughter. How are you? Hi, Cancer. I hope you will move to another house. Yeah, we're in a rental house right now. And then we're moving into our new house soon. Right? Go. Where you got from?